Hello. Today we will discuss about electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. Hopefully you have covered your electric field problems. You got the materials, you got the sums. I have sent you over WhatsApp. Now, what is electrostatic potential energy? Electrostatic potential energy is basically, by definition, it is the work done to bring some charges to their respective positions. So what is that? Say we don't have any other charge in this universe or in vicinity. First you take one charge Q1 here. So check, you don't have to do any work because there is no other charge in the vicinity which is applying force on this Q1. So as there is no other charge, there will be no work done and there will be no electrostatic potential energy. A single charge, a completely isolated charge, point charge, obviously not continuous charge distribution, because in continuous charge distribution there are lots of charges, technically infinite number of infinite charges, point charges. But for an isolated point charge, there cannot be any electrostatic potential energy. Now, say you are trying to move another charge, that is Q2, from a very far away distance, and that distance will be called infinity, towards this Q1. And the final distance between Q1 and Q2 is R. So the electrostatic potential energy is basically the work done to move that Q2 charge from infinity to here. Okay. And we are assuming here that Q1 remains at rest during all the time, because if it is free to move, then what will happen? When you try to approach Q2 towards Q1, it will repel it and it will continue to move away if they are similarly charged, or there will be attraction, so something different will happen. Okay, so how to calculate the electrostatic potential energy for a 2-point charge distribution? Look, electric field is a conservative field. So the energy or work done does not depend on the path followed. And therefore, we are assuming we are bringing this Q2 charge from infinite distance along a straight line towards Q1. Okay. Say initially they are similarly charged, say positively charged. So what will happen when Q2 is at a distance of x from Q1? There will be a force on Q2, and that will be 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by x squared is Coulomb force, electrostatic first part. Then what is the direction of this force? We are assuming this is fixed and they are similarly charged, therefore it will get repelled, and the direction of the force is in this direction. Okay. Further, say it is now pushed by an external agent to a very infinitesimal small distance dx towards Q1. Now, what is the dw here? What is the small work done dw? That should be f dx and cos, check, you have pushed it, so direction of dx is in this direction and force is in this direction, so this should be cos 180. Okay.
you put the value of f. So this is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by x square dx, and for this cos 180 there is a negative sign. Okay, and if you integrate it, so w equal to integration minus 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by x square dx, and this is minus q1 q2 by 4 pi epsilon naught. This part is constant and this comes outside the integration. The limit of the integration is, you have started from infinite distance, initial value of x was infinity and final value of x is r. So this is dx by x square infinity to r. So this is 1 by minus q1 q2 by 4 pi epsilon naught. What is the result? X to the power, this is x to the power minus 2. So x to the power minus 2 on integration, x to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. So this is minus 1 minus gets outside, 1 by x. The limit is from infinity to r, and therefore this is plus q1 q2 by 4 pi epsilon naught r, and this is the electrostatic potential energy. Okay, if you think why there is not another negative, because by definition potential change in potential energy is negative of work done. Well, that is for negative of work done by internal forces. So if you calculate it due to the force calculate the work done not by the external agent, by the internal force, then there should be another minus. But here I am calculating work done by an external agent which is pushing it here. So therefore the work done is the potential energy, and therefore we have electrostatic potential energy formula as 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r. This is the electrostatic potential energy for two charges q1 and q2 placed at a distance of r. Please write it down. This is also, I think this formula is given in your study material too. Okay. I think this time the font is okay, right? So now for that particular formula, 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r, you must remember this, we have assumed electrostatic potential energy to be 0 while the charge is at an infinite distance. Okay, this is our infinity is our reference point, reference line, and at infinite distance the potential energy will be 0. Again, similar as gravitational thing. The potential energy formula is almost like gravitational. If the charges are similar, let us say both are positive, then this is positive, and the potential energy will be positive. Now, and if the charges are both are negative, then also the potential energy will become positive. So, what is the meaning of positive potential energy? It means the force is a repulsive one. Okay, it means the force is a repulsive one. And you check if the charges become dissimilar in nature. Say one is positive, one is negative, then the potential energy will become negative. Therefore, potential energy negative means that forces are attractive forces. This was also similar in gravitational. In gravitation, the potential energy was always negative because there was no repulsive force in gravitation. Okay. Now, let's extend this case of electrostatic potential energy for more discrete charges. It is not continuous charges, but more discrete charges. So this is Q1, this is Q2, this is Q3, this is Q4. So
if someone asks you what is the electrostatic potential energy of this charge configuration, again I am assuming they are fixed at their locations, respective locations. Then how to calculate that? You need to first calculate potential. You think about the situation. Initially there was no charge. You bring only one Q1. You bring only Q1. So you don't need to do any work. Then you bring Q2. So you need to do 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by some R12. We can obviously, we will now from now on we will write it U Q1 Q2 potential energy due to Q1. But when you bring Q3, what will happen? When you bring Q3, two charges apply force on Q3, and therefore two different works are being done, and therefore potential energy will be U Q1 Q3 plus U Q2 Q3, right? And when you bring the Q4, what will happen? There will be Q1 Q4, there will be Q2 Q4, there will be Q3 Q4. So total of 6 terms will appear when there are 4 discrete charges. And in general, for n number of charges, there will be n, yeah, you guessed it correct, n minus 1 divided by 2. This is a simple combination problem. So be very cautious while doing the total electrostatic potential of energy of a system. You need to consider all charges pairwise, and there will be this many terms in the total. Now some of them may be positive, some of them may be negative. So these terms may be positive, may be negative. Even the total potential energy can even be 0. That is not a problem. But you need to have all these many terms, and this 0 should not be written. This 0 is basically not essential. Okay. Now I am not going to do all those petty problems like there are 4 charges. What is the potential energy of the system? You can calculate that. You calculate the respective distances. Like say if they are on a square. So this is A. So Q1 Q2 by A plus this is A root 2. So Q1 Q2 by A. This is Q1 Q3 by A root 2. This is Q1 Q2 Q3 by A. This is Q1 Q4 by A. This is Q2 Q4 by A root 2, and now. Okay. So you can calculate that, but I think you know enough geometry, maybe better geometry than me. Now I am going to discuss another very important concept, which is called electric potential. Electric potential or electrostatic potential. That was electrostatic potential energy, but this is electric potential. Electric potential is property of a point in an electric field. To calculate electric potential of a point, you don't necessarily need to know how many charges are there. What you are supposed to know, what is the work done to bring unit positive charge, that is plus 1 coulomb in SI, from infinity
to this particular point. And therefore, electric potential, this formula should be known to West Bengal and ICSE students who pursued their class 10th in those boards. I am not sure about CBSE. I don't take CBSE class 10. So electrostatic potential of a point is basically the total work done to bring unit positive charge, and so the formula is like this. Hopefully you can get the similarity between the formula V and E. E was F by Q and V is W by Q. Now, so from this definition, this is clear that it is a scalar quantity. And so, to find out potential of a point for multiple charges, always remember you don't need to take direction. You don't need to consider the direction of the potential, because potential being a scalar do not have any direction. You just calculate the potential for respective charges. I am giving you the formula. And always remember, positive charge will produce positive potential, negative charge will produce negative potential. Okay? So, this is one formula. Technically, this is field charge formula, because here you know the effect that this many joule work I am supposed to do to move a charge from here to here. Like, this is a very popular problem. You were asked that an electron is moved through 2000 volt of potential difference. What is potential difference? That word can be easily guessed. Potential difference between 2 points A and B means the work to be done to move unit positive charge from A to B. Okay. So if an electron is moved through 2000 volt, what is the energy gained by the electron? This is very easy. Energy gained will be delta E will be equal to W, which will be equal to Q times V. So you have put the Q of electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. There will be V will be in volt. Everyone, and this will be energy. And from this, you can also calculate final velocity of the electron from this formula. If electron has some initial velocity, then the formula should be modified like this. This work done is change in energy, change in kinetic energy, and change in kinetic energy is half m v squared minus u squared. So such problems comes very often. These are very easy problems. They come in board questions sometimes. They will again be utilized in photoelectric effect chapter. There are some sums associated with them. De Broglie wavelength needs to be calculated from such formulas. I think you know De Broglie. Chemistry syllabus have De Broglie, right? Whatever. আমি অ্যাকচুয়ালি মাঝে মাঝে ভুলে যাচ্ছি যে আমাকে রিপ্লাই করার মতো কেউ নেই, মানে অদ্ভুত সিচুয়েশন না। কালকে ইটালিতে 991 জন মারা গেছে। We should be bloody scared. I am telling you people, we should be very scared. Be very cautious. বাড়ি থেকে বেরিও না, আবার বলছি বাড়ি থেকে বেরিও না, যথেষ্ট পরিমাণে সাবধানতা নাও। অনেকেই আছে বাড়িতে খাওয়া নিয়ে প্রচুর ঝামেলা করো, খাওয়া নিয়ে ঝামেলা করো না, খাওয়া নিয়ে আমিও প্রচুর ঝামেলা করি, বাট দিস ইজ নট দ্য টাইম ফর দ্যাট। যাই হোক, যেটা আবার বলছিলাম আচ্ছা, potential. So that was the source formula, and what is the that was the field charge formula. What is the source charge formula? For source, you have a charge Q. You know this charge. You know which charge is creating potential around it. So you are supposed to find potential at a distance r from this source charge. So the potential here is basically V is equal to again W by Q. So what should be the work done to bring unit positive charge here? That will be 1 by, what is the work done in that case? 1 by 4 pi epsilon naught Q times 1 by R.
the previous formula of U. In U, don't get confused. This is Q naught. This is basically Q naught. This charge is being taken from infinity to here, and this is the source charge. So if you apply Q naught here and then divide it by Q naught again, they will get cancelled. So Q is the source charge here, Q naught is the effect charge here. Q naught is experiencing the effect of the potential of the field both, and this is the potential energy formula for the source charge Q. This is field charge formula, this is source charge formula. Okay, so from this you can calculate potential for discrete charges. One thing, this is very trivial, আমি একদম বাচ্চাদের মতো করে দেখাচ্ছি, এটা দেখে শিওর হয়ে নাও। দেখো ধরো এটা একটা চার্জ কিউ, say this is the positive charge, say this is the positive charge, and এখানে একটা পয়েন্ট আছে A, এখানে একটা একই লাইনে আছে, এখানে একটা পয়েন্ট আছে B. These are 2 points. Now this is a positive charge, so which one is at higher potential? Here you know the source charge, so this is 1 by 4 pi epsilon naught Q by this distance, and for this is Q by this distance. This is higher, therefore potential will be lower. So this is low potential, this is high potential. And what is the direction of electric field here? This is the positive charge, so direction of electric field is away from the positive charge, so this is in this direction. Okay, but if it is a negative, the source charge is negative, and say again these are 2 points A and B, which one is at higher potential now? Look, you may think this is again at a higher potential, but this is being negative charge, this is more negative potential, this is less negative potential. Okay, say এটা হয়তো -10 volt, এটা হয়তো -8 volt, তাহলে কোনটা বড় হলো? This one is higher and this one is lower. By magnitude this is higher, but this is higher magnitude with a negative sign, which is basically a lower quantity. So therefore, what is the direction of electric field here? Now it is being negative charge, electric field is towards the negative charge, and the very beautiful situation is, you must remember, electric field always direct from diagram of electric field in a situation. Only looking at that particular point, you can be sure of the fact that which point is the originating points are at higher potential and the final points are at lower potential. This will be very important. Make the concept very clear. Okay. Actually, electric field always direct towards the direction in which the potential has highest rate of fall. এটা ওই পাহাড়ে চড়ার মতো, ধরো এটা পাহাড়, এখানে এটা তুমি গ্রাউন্ড, এটা পাহাড়, নানা দিক দিয়ে পাহাড়টার মাথাতে ওঠা যায়, নানা পয়েন্ট, এখান থেকে অনেকগুলো রাস্তা দিয়ে এখানে ওঠা যায়। Electric field will show you the steepest way, যে কোন রাস্তাটাই গেলে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আমি উপরে উঠতে পারবো বা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আমার পোটেনশিয়াল ফল করবে। Electric field shows that direction. Okay, you can calculate electric potential, that is very easy for some continuous charge distributions too, like say this is a ring. This is a ring. What is the potential?
say total Q charge is given to the ring of radius A. This formula is given in the study material. This is Q, this is A, and say this distance is not Z, this distance is X. So you are supposed to find potential at P. So how to calculate B? You can take out a very small point, this is dq. You can take this dq to be lambda x, but that is unnecessary. You will see that calculating potential is comparatively easier. So this distance is x square plus a square root, and therefore the potential due to dq is, just calculate the straight line distance, because in the source charge formula, this is the source charge formula, 1 by 4 pi epsilon naught q charge by r is simply the distance. So straight line distance. So x naught a naught, rather this distance. So dv is 1 by 4 pi epsilon naught dq by root over x square plus a square. So what is the total potential? You integrate it. This is 1 by 1 by 4 pi epsilon naught dq by root over x square plus a square. And so what is the v? This is integration 1 by 4 pi epsilon naught dq by root over x square plus a square. So look, you may think this is a term integration, but this is not, because x and a are both are constant here. When you are taking different small infinitesimal cut part of this ring, you are not changing x. For all of them, this distance is x. Think about the 3D, and for all of them, this is a. So these are not, this is constant. So this is just 1 by 4 pi epsilon naught root over x square plus x square on the constant that is taken outside the integration, and integration dq is basically q, which is the total charge. Okay. So this is the potential due to a charged ring at a point which is on the axis. I think I can show you how to calculate the electric field in this case. I am going to calculate the electric field. Check this clearly, then only you can appreciate how electric field and potentials are different. To calculate electric field, again you need to take dq. This is x, this is a. So say this is positive charge. So what is the direction of field? dE is in this direction. Well, writing dE is very easy. This is again source charge formula 1 by 4 pi epsilon naught, the charge dq by distance from the charge to the point. So this is root over x square plus a square squared. Okay. What the problem is now, when you cut another point here, it will in different direction. Here it will be in different directions. So there are lots of directions of electric field in this case. So how to calculate that? You guessed it correctly, I guess. We have to take component. So this dE will have component in these two directions. And if you take another small part diametrically opposite to this dq, say here is another dq just like that, it will produce another dE which will have component in these directions, and you can see these two components are being cancelled out. So electric field at any point on the axis of a charged ring is only along the axis of the ring. Okay. So what is the dE net? This is almost like that semicircular ring. So dE equal to dE net equal to dE.
if you take this angle to be theta, this is dE cos theta. And as this is theta, so this is theta, so cos theta is base. This is dE times this is base, which is x, divided by this hypotenuse, which is root over x square plus a square. And therefore E is integration. What is the value of dE? This is 1 by 4 pi epsilon naught dq by x square plus a square times this x by x square plus a square. Again, don't get panicked. This is a very easy integration because x and a both are constant in this case. Okay, so they come outside. So this is 1 by 4 pi epsilon naught x square plus a square 3 by 2 times x, and integration dq is the q, the whole charge on the ring. Okay, so this is the formula for electric field at the axial point of a charged ring. Which now another very important question is relation between electric field and potential. Relation between electric field and potential. The relations are actually complicated. We will not prove the actual equation. There is a complicated equation. I will show you how will it calculate, you will calculate this in your boards examination to get full marks. Watch it clearly, watch it carefully. There are some write-ups associated with it. You need to supply that in your boards paper. You watch them, and then I will tell you the write-ups, but I will not write them in boards. That will be very time-taking, time-consuming, and I don't do such things. I don't spoon-feed people. After learning the thing, you just do everything in your copy with the proper write-up. Okay, and show me when you come to me again. I don't know when is that. Say these are 2 points A and B. We don't know the source charges here. Somehow there are some charges here. And the charges are distributed, and they have produced a potential VA and VB here, where I am guessing, I am taking VA greater than VB, and therefore VA minus VB, which is dV. I am writing it dV because this is a distance dr, which is very small. This is dr, which is a positive quantity. Positive. Okay. So, what is the direction of electric field here? Let us assume the electric field is from higher potential to lower potential. This is the direction of electric field here. So, say you have you take a field charge Q0 and put it here at Q0. So, this is a positive charge. So, positive charge move from in the direction of electric field. Positive charge moves in the direction of electric field, and therefore positive charge on their own
if you don't to behave it, if you don't force it to behave with other words, it will move from higher potential to lower potential, whereas negative charge on their own will move from lower potential to higher potential. Make this one very clear. The direction of movement of charge is towards electric field for positive charge, opposite to electric field for negative charge. And with respect to potential, positive charge move from higher potential to lower potential on their own. Okay, you can tie a string to a charge, say somehow, and you can apply force to change its direction to move from lower potential to higher potential or any direction. But if it is free to move, then the charge will move in the direction of electric field, that is in the higher potential to lower potential. আবার বলছি, অ্যাকচুয়ালি এর মধ্যে অনেকগুলো গল্প আছে। আমি বোর্ডস এর মতো করে তোমাকে বলছি, যখন তোমরা গ্র্যাজুয়েশনে যাবে, গ্র্যাজুয়েশনে যদি ফিজিক্স পড়ো, তুমি বুঝতে পারবে এই কথাগুলো হয়তো আরো, মানে এটা হয়তো ভুল নয়, বাট এটা ইনকমপ্লিট। আমি হয়তো কিছু পার্টিকুলার ওয়ার্ড বলছি না, কিন্তু ট্রাস্ট মি, সেই সবকটাকে এখন বলে বোঝাতে গেলে তোমার এইচএস এর সিলেবাসও শেষ হবে না, এন্ড দ্যাট ইজ মানে বেসিক্যালি আননেসেসারি ফর এইচএস বোর্ডস এক্সাম। ইভেন জয়েন্টে এই নিটপিক গুলোর কোনো দরকার পড়ে না। আমি যে জন্য মানে মেবি সামটাইমস যারা বড়রা যদি কেউ এটা দেখে, আমার কিছু স্যার এটা ফলো করেন আমি জানি, তাদেরকে আমি বলছি যে এটা আমি জানি যে দু একটা ওয়ার্ড হয়তো আরো মানে মোর সায়েন্টিফিক ভাবে বলা যেতে পারে, বাট আমি একটু লেস সায়েন্টিফিকই হচ্ছি ফর দা সেক অফ টাইম ম্যানেজমেন্ট। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম, এটা এখান থেকে এখানে যাচ্ছে, কি যেন হচ্ছিল, হ্যাঁ। তো তাহলে what is the force on q naught, that is q naught e. Okay, this is field charge formula. We assume the electric field, but we don't know the source charges. So the and what is that, and এটা যদি এখান থেকে এখানে পৌঁছয়, তাহলে what is the work done? dw is check, dw ab, dw means the charges move from a towards b, from a towards b. So this is force times dr times cos 0, because the direction of electric field and direction of movement of the charge is same. So this is f dr. But we can calculate this dwab from the concept of potential. Concept of potential is directly related to work. So what is dwab in terms of potential? What is the work done? Work done, you know, source, this field charge formula, q naught times potential difference. Potential difference, don't get tempted to write va minus vb. It is potential difference, and difference means final to initial. You have started from a reached b, therefore final to initial, and this should be vb minus va. So this is q naught times vb minus va is basically negative of dv. Now you just compare these two equations. This is equation 1, this is equation 2. So you can write it minus q naught dv equal to f dr minus q naught dv equal to f means q naught e dr. So q naught gets cancelled. So e equal to minus dv dr. E equal to minus dv dr. This is a very important relation, and you need to prove this in your boards multiple times. ওকে, এটা কিন্তু খুব ভালো করে তৈরি করবি, এটা কিন্তু, এবং বাড়িতে মানে শুধু এটুকু লিখলে কিন্তু ফুল মার্কস পাওয়া যায় না, ঠিক আছে? এটা রাইট আপ কি দিতে হবে, সেই রাইট আপ কিন্তু পরিষ্কার করে লিখে তৈরি করবি। রাইট আপটা খুব কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আমি যে কথাগুলো বলে গেলাম, যেহেতু এটা ভিডিও হচ্ছে, তোদের খুব সুবিধা আছে, ভিডিওটা শুনে শুনে ভালো করে কিন্তু লেখাটা প্রিপেয়ার করবি, বুঝছি?
So E equal to minus dVdr. Now this equation lacks something. What does it lack? Look, E is vector, V is scalar, so dVdr must be scalar. So you should give it a vector form. How do we do that? E equal to minus dVdr r cap. এটার থেকে অনেক বেশি, এটা আমি জাস্ট লিখলাম, এটা লেখাই যায়, মানে আমি আচ্ছা, proofs are not included in syllabus. এর প্রুফ করতে গেলে যে যা কনসেপ্ট লাগবে, যা যা লাগবে সেসব তোরা কিন্তু কেউ কিছুই জানিস না। আমি বেকার আমার জ্ঞান দেখাতে চাই না, ওখানে গ্র্যাড ফ্যাড সব ফালতু কথা বলে লাভ নেই। অনেকেই ভাববে যে আমি বিশাল পড়ে ফেলবো, অত চাপ নিয়ে লাভ নেই। আগে বেসিক জিনিসটা তৈরি কর, পরে যদি করার হয় তখন দেখা যাবে। This is minus dV dx I cap if the charge moves only along the x-axis. If the charge moves only along the x-axis, you apply this formula, and the most general formula, পরীক্ষা এটা প্রুফ সিলেবাসে নেই, বাট এটা থেকে কিন্তু অঙ্ক দেয়। তুই ইয়েতে ম্যাটেরিয়ালে এরকম কয়েকটা অঙ্ক, একটা দুটো অঙ্ক তো আছেই। মাইনাস ডেল ভি ডেল এক্স I cap minus del v del y j cap minus del v del z k cap, where del is the partial differentiation. This is partial differentiation of v with respect to x, with respect to y, with respect to z. Partial differentiation কিন্তু এখানে শিখে নিতে হবে। আমি ওয়েভ পড়ানোর সময় partial differentiation পড়িয়েছিলাম। You go through that part, খাতা খুলে একবার দেখ। পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন যথেষ্টই সোজা, কিন্তু এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এর উপর কিন্তু অঙ্ক আসে। ওকে, তো এইগুলো হচ্ছে ই আর ভি এর মধ্যে রিলেশন। এটা শুধু প্রুফ করবি, বাকিগুলো মুখস্থ রাখলেই হবে। পরীক্ষায় অঙ্ক মোটামুটি যদি এই টাইপের আসে জেনারেলি, আচ্ছা অনেক সময় এরপরে দিতে পারে হোয়াট ইজ দ্য ফিল্ড অ্যাট 1 1 2। You will be given some v equal to v x comma y comma z, function of x y z. You first do the partial differentiation, and then you put the value of x y z in your relation of e to get the actual value of e. আচ্ছা, যে জিনিসগুলো এখনো পর্যন্ত একবারও বলা হয়নি কিন্তু বোর্ডের জন্য করে রাখা দরকার, আমি সেগুলো টুকটাক করে বলে দিচ্ছি। আমার ওগুলো অত ডিটেইলে আমি বলছি না, ওগুলো বই দেখে তোরা সবাই করতে পারবি। এক হচ্ছে যাদের কাছে বই নেই, কয়েকজনের কাছে বই নেই এই মুহূর্তে, তারা দেখ না, একটু নেট ফেট ঘেটে আগে দেখ। ভি ই ইপসাইলন এদের সবার ইউনিট উইথ ডাইমেনশন খুব ভালো করে করো। 12 এ কিন্তু ডাইমেনশনের উপর একটা কোশ্চেন প্রায়শই থাকে, এবং সেটা হয় ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স থেকে থাকে, না হলে কিন্তু ম্যাগনেটিজম থেকে থাকে। সো এগুলো কিন্তু তুই খুব ভালো করে প্রিপেয়ার করবি, এগুলো কিন্তু যেন কোনো রকমেই মিস না হয়, ঠিক আছে? এগুলো কিন্তু ভালো করে করতে হবে, আর আপাতত কিছু মনে করছে। আচ্ছা, এরপর একটা ছোট জিনিস বলে দিই, যেমন হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস। হোয়াট ইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস? অনেকক্ষণ হয়ে এসেছে ক্লাসটা, এবার শেষ করতে হবে। ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস হচ্ছে, বোঝার জন্য সবচেয়ে ভালো ডেফিনিশন হচ্ছে, একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডে একটা পজিটিভ চার্জকে ছেড়ে দেয়, সে যে পাথ বরাবর যাবে। Though this definition is not actually correct, not very correct, there are some loopholes in this definition, but still electric field lines বুঝতে গেলে this definition is very useful. Then একটা ধর পজিটিভ চার্জ আছে, এর জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন কেমন? না, you just put another positive charge here, এটা এখানে রাখলে কোন দিকে যাবে? Radially outward. এখানে রাখলে কোথায় যাবে? Radially outward, radially outward, radially outward, and these are the electric field lines. These are the electric field lines for this positive charge. এটা যদি নেগেটিভ চার্জ হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে কি হবে? ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস গুলোর ডাইরেকশন কিন্তু উল্টে যাবে। ওকে, ধর এখানে একটা প্লাস চার্জ আছে, এখানে আরেকটা প্লাস চার্জ আছে, ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন কি করে বের করবি? এটা এখানে ধর একটা পয়েন্ট, এই প্লাস চার্জটা এটাকে এখানে রিপেল করছে,
এখানে কাকে রেখেছিস প্লাস চার্জ, রেখে কিন্তু টেস্টিং হচ্ছে, আর এই প্লাস চার্জটা এটাকে এখানে রিপেল করছে, বাট এটা যেহেতু একটু দূরে আছে এটা একটু কম হবে, সো নেটটা কোন দিকে প্যারালাল হলো এদিকে, তার মানে এই চার্জটা এখান থেকে এদিকে যেতে চাইবে, এবং এরপরে এরকম ভাবে তুই পর পর ছবি আন, দেখবি এটা এরকম ভাবে ঘুরে যাচ্ছে, বেঁকে যাচ্ছে, বোঝা গেল? ভেবে দেখ একদম মিড পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড কি, যদি এরা সেম চার্জের হয়, মানে সেম ম্যাগনিটিউডের হয়, এটা যদি কিউ এটা যদি কিউ হয়, তাহলে এক্স্যাক্টলি মিড পয়েন্টে, না হলে একটু যে কোনো একটা পাশে সরে যাবে। এখানে কি হবে, উইচ ইউ গট নিউট্রাল পয়েন্ট, যে এখানে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো, তাহলে এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো মানে এখানে একটা চার্জকে ছাড়লেও কি করবে, কোনো দিকেই যাবে না, সো তার মানে এখানে কোনো ফিল্ড লাইন্স নেই, সো তার মানে সব ফিল্ড লাইন্স গুলো কি হয়ে গেছে, কি বোঝা গেল? বইতে অনেক ছবি টবি রয়েছে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্সের ছবি আঁকা, কিন্তু প্র্যাকটিস করবি নানা রকম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনে, পরীক্ষায় কিন্তু এরকম ভাবে এঁকে ট্রাই করে পড়াটা কিন্তু মোটেও ভালো হবে না, মোটামুটি মুখস্থ রাখার চেষ্টা করবি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স ফর ডিফারেন্ট চার্জেস কি হয়, যেমন একটা প্লাস কিউ একটা মাইনাস কিউ, তার জন্য সরি অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার মোবাইলটা একটা প্রবলেম হচ্ছিল, যাই হোক যেটা বলছিলাম ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স প্রপার্টিজ অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স এর মধ্যে কি কি পড়ছে, এক নম্বর হচ্ছে tangent drawn at any point on an electric field line gives the direction of electric field at that point. ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স এর বাংলা হচ্ছে তড়িৎ বলরেখা, তড়িৎ বলরেখার উপর কোনো বিন্দুতে স্পর্শ আঁকলে তা সেই বিন্দুতে মোট তড়িৎ ক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করে। Tangent drawn at any point on the electric field line gives the direction of net electric field at that point, and this should be, আমি পুরোটা লিখছি না, this should be the defining equation of electric field lines, ঠিক আছে? The electric field lines are such lines, ইলেকট্রিক তড়িৎ বলরেখা সেরকম রেখা যার উপর কোনো বিন্দুতে স্পর্শ আঁকলে সেটা তড়িৎ ক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করে। দু নম্বর হচ্ছে they are, it is a very important point, they are not closed line, they are open lines, they start from positive charge end at negative charge। তিন নম্বর এটা হয়েছে কেন, মানে পজিটিভ থেকে কেন স্টার্ট করে না, আমরা পজিটিভ চার্জকে টেস্ট চার্জ নিয়ে সবসময় কাজ করি, এটা যদি নেগেটিভ করতাম তাহলে কিন্তু এটা উল্টে যেত। যাই হোক, তিন নম্বর হচ্ছে electric field lines intersect equipotential surfaces perpendicularly, এটা কি আমি একটু পরে বলছি। তড়িৎ বলরেখা সমবিভব তলকে লম্বভাবে ছেদ করে, বাংলা। চার নম্বর দেখ তড়িৎ বলরেখার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটা আমরা পরে সব আলোচনা করব, কিউ চার্জ থেকে মোট তড়িৎ বলরেখা বেরোয় কিউ বাই ইপসাইলন নট খান, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি, এটা এসআই তে কিউ চার্জ থেকে তড়িৎ বলরেখা বেরোয় কিউ বাই ইপসাইলন নট খান, ঠিক আছে? এটা যখন ফ্লাক্স পড়াবো তখন এটা ডিটেইলে বোঝা যাবে। মনে রাখবি তড়িৎ বলরেখা যত ক্লোজার হবে মোর ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে, এটা তো বোঝা খুবই সোজা। দেখ ধর এটা একটা কিউ চার্জ, এখান থেকে তড়িৎ বলরেখা এরকম বের হচ্ছে, তো ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স বের হচ্ছে, তুই এখানে একটা সারফেস আঁকলি আর এখানে একটা সারফেস আঁকলি, তুই ভেবে দেখ এখানে লাইনগুলো অনেক কাছাকাছি, যেজন্য এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড বেশি, তুই জানিস এখানে ডাইরেকশন ডিসটেন্স কম, সো ফিল্ড বেশি, আর এখানে যত ডিসটেন্স বাড়ছে এদের মধ্যে সেপারেশন বাড়ছে, সো তার মানে তোকে যদি এটা এরকম ছবি দেয়, এরকম যদি একটা ছবি দেয়, তুই এটা দেখেই বলতে পারিস যে এইখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাক্সিমাম, এখানে আবার ইলেকট্রিক ফিল্ড কমে গেছে, এখানে আবার ইলেকট্রিক ফিল্ড এখানে কম এখানে কম, আর আরো একটা জিনিস বলতে পারিস এদিকে হায়ার পটেনশিয়াল এদিকে লোয়ার পটেনশিয়াল, ঠিক আছে? তো যাই হোক এগুলো হচ্ছে বেসিক প্রপার্টি, আর কিছু যদি থাকে আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, আমি পরে পাঠিয়ে দেবো। লাস্ট আরেকটা বলে দিই এর প্যারালালি, what is equipotential surface, নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা সারফেস যেটা উপর সব পয়েন্টে পটেনশিয়াল সেম, সমবিভব তল, সব পয়েন্টের বিভব সমান, বিভব মানে পটেনশিয়াল। সো এটা একটা প্রপার্টি হচ্ছে ইকুইপোটেনশিয়াল প্লেনের,
ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেসের একটা প্রপার্টি হচ্ছে যে এটার উপর সব পয়েন্টে বিভব সমান v কনস্ট্যান্ট। তার অক্সিলিয়ারি প্রপার্টিটা হচ্ছে লুক dw দ্যাট ইজ কত হয়, একটা চার্জকে সরাতে গেলে কত ওয়ার্ক ডান করতে হয়, q নট চার্জকে সরাতে গেলে ওয়ার্ক ডান করতে হয় v ফাইনাল মাইনাস v ইনিশিয়াল। এটা কিন্তু এই সারফেসের উপর 0 হবে। সো তার মানে এটা যদি একটা তোর ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেস হয়, তুই একটা চার্জ q নট কে এখান থেকে শুরু করলি, তুই বাইরে নিয়ে যা, বাট এটাকে যদি আবার ফাইনালি এখানে ফেরত আনিস, টোটাল ওয়ার্ক ডান কিন্তু 0। এমন নয় এটা বরাবরই সরাতে হবে, তুই বাইরে নিয়ে গিয়েও ফাইনালি ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনাল পয়েন্ট যদি ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেসের উপর থাকে, বিকজ ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ আ কনজারভেটিভ ফিল্ড, ওয়ার্ক ডান পাথের উপর ডিপেন্ড করে না। এখান থেকে এই বরাবর নিয়ে গেলেও 0, বাইরে নিয়ে এসে শুধু এখানে আর এখানে। ওকে, আর এটা 3 নম্বর, এটা তো আগেই বলেছি, ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস ইন্টারসেক্ট দেম পারপেন্ডিকুলারলি। এটা প্রুফটা দেখ, প্রুফটা কিভাবে করবি দেখে নে, খুব সোজা। এটা মনে কর একটা পয়েন্ট a পয়েন্ট, এটা মনে কর আরেকটা পয়েন্ট b পয়েন্ট, এদের মাঝখানে স্মল ডিসটেন্স dr। তুই একটা q নট চার্জকে এখান থেকে এখানে নিয়ে যাচ্ছিস, মনে কর ফিল্ড তুই জানিস না কোন দিকে, এটা থিটা অ্যাঙ্গেল করেছে। সো তাহলে চার্জটাকে এখান থেকে এখানে যখন নিয়ে যাচ্ছিস, হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স F ইকুয়াল টু q নট e। সো হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান dwab, আগের প্রুফটা ভালো করে দেখ। সো দিস ইজ F টাইমস dr টাইমস এবারে কত হবে cos থিটা, বিকজ dr এদিকে আর ফোর্স এদিকে। সো দিস ইজ q নট e dr cos থিটা। বাট dwab আমরা আগেই কত বলে রেখেছি, ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেসের জন্য কত হয় 0, তার মানে cos থিটা ইকুয়াল টু 0, থিটা ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি। ওকে, সো আজকে এত অবধি থাকলো। আজকের মাঝখানে প্রবলেম হয়েছিল এই মোবাইলটাতে, যাই হোক আশা করি মোবাইলটা ঠিকঠাক থাকবে, কারণ মোবাইলটা খারাপ হলে তো পুরো ব্যাপারটাই বন্ধ হয়ে যাবে। এখন তো মোবাইল কেনারও সিচুয়েশন নেই। যাই হোক, লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। পড়াটা চালিয়ে যা, এরপরের দিন আমরা ফ্লাক্স শুরু করবো।